Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum. Learn Tajweed the easy way. Lesson 32b. Practice of Suratul Fil verses 4 and 5. Let's take Tajweed tip number 32. To be a successful reciter, remember the 3 P's. What are they? Passion, practice and patience. Let us start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Repeat after me. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. We practiced up to this in the last lesson. Let us continue. ترميهم بحجارة من سجيل. تر. Ta is thin, ra is thick. Right? Tar. Don't say tar or don't say tor. Tarmi, that is mad, and him bihijara. After mim sakina you have ba, so you have to give gunna there. Tarmihim bihijara. Don't say him bihijara. Him bihijara. He should be clear, and ja mad is there. Ra is thick. Hijaratin. So repeat after me. Tarmihim bihijaratin. ترميهم بحجارة حجارة من سجيل. So there is غنة on mim and there is غنة on nun sakina. Alright, don't say min sijil, no, min sijil. Sijil, there is mad also, but those are simple. So repeat after me. ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجع, عين should be clear. فجعلهم كعصف. ع is thin, صاد is very thick and high. عص, okay, عصف فم. So there is غنة on mean. كعصف and there is hamza there. مأكول, don't say مأكول, مأكول. Alright, repeat after me. فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. Again. فجعلهم كعصف مأكول. That's it. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.